హే గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఎపిసెట్కి సంబంధించిన జెనెటిక్స్కి సంబంధించిన కొన్ని బిట్స్ అయితే చూద్దాము. సో ఈ బిట్స్ చదువుకుంటే మీరు మ్యాక్సిమం ఎపిసెట్లో వచ్చే బిట్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఈ బిట్స్ డైరెక్ట్గా వస్తాయని నేను చెప్పడం లేదు, బట్ బిట్స్ యొక్క టఫ్నెస్ అనేది ఈ రేంజ్లోనే ఉంటుంది. సో ఈ బిట్స్ కనుక మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతున్నారు అంటే ఏపీజీ సెట్లో కూడా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు అని అర్థం. అంతేగాని డైరెక్ట్ బిట్స్ అని నేను మాత్రం చెప్పడం లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది ఓన్లీ లైఫ్ సైన్స్ వాళ్ళకే కాదు, ఫర్ బాటనీ జువాలజీ వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే జెనెటిక్స్ బాటనీ వాళ్ళకి జువాలజీ వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి. సో లేట్ చేయకుండా జెనెటిక్స్లో ఏమేమి బిట్స్ అనేవి ఉన్నాయని చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్ బిట్ వచ్చేసరికి an individual collections of gene is called first option genotype, second option phenotype, third option trait, and fourth option is none of the above. So the correct option is option A, genotype. And next second question వచ్చేసరికి నేమ్ ద సైంటిస్ట్ హూ డిస్కవర్డ్ స్పెల్లింగ్ అనేది తప్పడింది, సో డోంట్ మైండ్. డిస్కవర్డ్ ద లాస్ ఆఫ్ హెరిడిటీ. సో లాస్ ఆఫ్ హెరిడిటీని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారు కింద ఇచ్చిన సైంటిస్టులో అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ గ్రిగర్ మెండల్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ న్యూటన్, థర్డ్ ఆప్షన్ పునెట్, and the fourth option is none of the above. The first option is the correct option. Option A is the correct answer. And the third question is who introduced chromosomal theory of inheritance. So options ఏంటి అంటే మెండల్, సటన్, రెజినాల్డ్, and option D, బోయన్. The correct option is option B, Sutton. Next question వచ్చేసరికి if a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of the male progeny, the disease is first option autosomal dominant, second option autosomal recessive, and the third option sex-linked dominant, and fourth option sex-linked recessive. సో ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే option D, sex-linked recessive. And the next question is the plant Mendel used to study the inheritance of two genes. So ఏ ప్లాంట్ని యూజ్ చేశారు మెండల్ని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాపిల్, అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ మ్యాంగో, అండ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ గార్డెన్ పీ, అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ పొటాటో. సో ఇదైతే మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలిసిన క్వశ్చన్. C option, that means third option garden pea is the correct answer. And the allele which is unable to express its affect in the presence of another is called. సో ఒక అలీల్ ఉంది, అది ఇంకొక అలీల్ ప్రెజెన్స్లో దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యలేదు. సో ఏంటి అని అంటున్నారు. సో అది వచ్చేసరికి ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ కోడామినెంట్, అండ్ ఆప్షన్ బి సప్లిమెంటరీ, అండ్ ఆప్షన్ సి కాంప్లిమెంటరీ, అండ్ ఆప్షన్ డి రెసెసివ్. ఆప్షన్ డి రెసెసివ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఎ ప్లాంట్ హ్యావింగ్ ద జీనోటైప్ AABBCC will produce dash kind of gametes. సో ఎన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అని అంటున్నారు. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసరికి 5, ఆప్షన్ బి 4, ఆప్షన్ సి 3, అండ్ ఆప్షన్ డి 2. సో 2 గ్యామెట్స్ని ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఫీమేల్ హెటరోగామెటీ ఈజ్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 2 different types of gametes are produced by females. Second option 4 different types of gametes are produced by males, and third option can be both A and B, and fourth option none of these. సో ఇందులో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ A is the correct answer. 2 different types of gametes are produced by female. సో అంతే కదా, హెటెరోగామెటీ అంటే గ్యామెట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అని. అండ్ నెక్స్ట్ హోమోగామెటీ అంటే సేమ్గా ఉంటాయి 2 గ్యామెట్స్. విచ్ one of those given below is the
పీరియడ్ ఆఫ్ మెండల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మెండల్ ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది చేశారో అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ 1856 టు 1863, ఆప్షన్ బి 1857 టు 1869, ఆప్షన్ సి 1840 టు 1850 అండ్ ఆప్షన్ డి 1870 టు 1877. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే 1856 టు 1863. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టర్స్ విచ్ వాస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ బై ది మెండల్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మెండల్ దేని గురించి చెప్పలేదు తన ఎక్స్పెరిమెంట్లో అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ స్టెమ్, టాలర్ ఆర్ డ్రాఫ్, and second option trichomes, glandular and non-glandular, and third option is seed, green or yellow, and fourth option is pod, inflated or constricted. సో ఇచ్చిన వాటిలో మెండల్ తన ఎక్స్పెరిమెంట్లో దేని గురించి చెప్పలేదు అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ట్రైకోమ్స్, గ్లాండ్యులర్ అండ్ నాన్ గ్లాండ్యులర్ గురించి అయితే చెప్పలేదు. సో బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అండ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ was not chosen by Mendel. సో ఇచ్చిన వాటిలో మెండల్ దేన్ని చూస్ చేసుకోలేదు. 7 క్యారెక్టర్స్ని తను చూస్ చేసుకున్నారు కదా, అందులో 3 అనేవి ఇక్కడ ఇస్తారు, ఒకటి వేరేది తప్పు అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి పాడ్ షేప్, సెకండ్ ఆప్షన్ పాడ్ కలర్, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లొకేషన్ ఆఫ్ pod. The correct answer is option D, location of pod. సో మెండల్ తన ఎక్స్పెరిమెంట్లో తన 7 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు కదా, సో అందులో లొకేషన్ ఆఫ్ పాడ్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మెనీ పేర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ పీ ప్లాంట్స్ వేర్ స్టడీడ్ బై మెండల్ ఇన్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ గురించి మెండల్ తన పీ ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చదివారు అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ 5, ఆప్షన్ బి 8, ఆప్షన్ సి 6, ఆప్షన్ డి 7. సో 7 క్యారెక్టర్స్ అని ఇందాక నేను చెప్పడం జరిగింది. సో ఆప్షన్ డి 7 ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ విచ్ మెండేలియన్ ఐడియా ఈజ్ రిసెప్టెడ్ బై క్రాస్ ఇన్ విచ్ F1 generation resembles both parents. సో F1 జనరేషన్లో ఆస్ప్రింగ్ అనేది బోత్ పేరెంట్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ 2 పేరెంట్స్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ని రిసెంబుల్ చేస్తుంది. ఏంటి అంటే కోడామినెన్స్. సో ఇన్కంప్లీట్ చూస్తే అది 2 పేరెంట్స్ కాకుండా వేరేది వస్తుంది క్యారెక్టర్. సో ఇచ్చిన వాటిలో కోడామినెన్స్ అయితే 2 పేరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అయితే చూపిస్తుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ కోడామినెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. ఇన్ anthurium 2 plants with pink flowers were hybridized. The F1 plants produced red, pink and white flowers. In the portion 1 red, 2 pink and 1 white, what would be the genotype of the 2 plants used for hybridization? The red flower color is determined by RR and white by small rr genes. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటున్నారంటే ఇక్కడ 2 పింక్స్ వచ్చాయి కదా, సో వాటి యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ అయితే ఇక్కడ అడగడం జరిగింది. సో అది వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ స్మాల్ ఆర్. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హ్యూమన్ blood grouping is also called ABO instead of ABC because O signifies. సో ABC అని పెట్టకుండా ABO అని పెట్టారు. సో O ఏం సిగ్నిఫై చేస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ నో యాంటీజెన్, ఆప్షన్ బి 1 యాంటీబాడీ, ఆప్షన్ సి ఓవర్ డామినెన్స్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ అదర్ యాంటీజెన్. ఇక్కడ మనకి ఓ అనేది ఏం సిగ్నిఫై చేస్తుంది అంటే నో యాంటీజెన్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్
AGGTATCGCAT is the sequence from the coding strand of gene what will be the corresponding sequence of transcribed mRNA. సో mRNA యొక్క సీక్వెన్స్ ఏమయ్యి ఉంటుంది. సో అక్కడ వాళ్ళు కోడింగ్ స్ట్రాండ్ యొక్క సీక్వెన్స్ అయితే ఇచ్చారు, జీన్ యొక్క కోడింగ్ స్ట్రాండ్ యొక్క సీక్వెన్స్. మనం ఏం చెప్పాలి అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్క్రైబ్డ్ mRNA. సో దాని యొక్క సీక్వెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ACCUAUGCCU అండ్ ఆప్షన్ బి వచ్చేసరికి AGGUAUCGU and option C UGTUTCGCAT, option D UCCAUAGCGUA. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండ్ అలాగే ట్రాన్స్క్రైబ్డ్ mRNA యొక్క సీక్వెన్స్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ RNAs షుడ్ బి మోస్ట్ అబాండెంట్ ఇన్ ది యానిమల్ సెల్స్. యానిమల్ సెల్స్లో మోస్ట్ అబాండెంట్గా ఉండే RNAs ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసరికి rRNA, ఆప్షన్ బి వచ్చేసరికి mRNA అండ్ ఆప్షన్ సి వచ్చేసరికి tRNA అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసరికి miRNA అండ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ rRNA. rRNA అనేది యానిమల్ సెల్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటున్నారు. అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి DNA డిపెండెంట్ RNA polymerase catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called the options. ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసరికి టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్, ఆప్షన్ బి ఆల్ఫా స్ట్రాండ్, ఆప్షన్ సి యాంటీ స్ట్రాండ్, ఆప్షన్ డి కోడింగ్ స్ట్రాండ్. సో ఇందులో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు RNA. సో ఈ కింద ఇచ్చిన వాటిలో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇచ్చారు. సో అది అందులో ఏది RNAకి అప్లికబుల్ కాదు అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేరింగ్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ 5 ఫాస్ఫరైల్ అండ్ 3 hydroxyl ends and the third option heterocyclic nitrogenous bases and ఆప్షన్ డి వచ్చేసరికి చార్గఫ్ రూల్. చార్గఫ్ రూల్ అనేది RNAకి అప్లికబుల్ కాదు. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారో అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మెసెల్సన్స్ అండ్ స్టాల్ అండ్ second option Hershey and Chase and third option Griffith and fourth option is Watson and Crick. So third option Griffith, transformation ni Griffith ane ayana discover chesaru and C is the correct option. And the removal of introns and the joining of exons in a defined order during the process of transcription is called as. So ఇంట్రోన్స్ని రిమూవ్ చేయడం అండ్ అలాగే ఎగ్జోన్స్ని జాయిన్ చేయడం ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటారు ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో అని అంటున్నారు. సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే స్ప్లైసింగ్ అని అంటారు. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. రిమూవల్ ఆఫ్ RNA polymerase 3 from the nucleoplasm will affect the synthesis of. సో ఫర్ ఇన్ కేస్ న్యూక్లియోప్లాజం నుండి RNA polymerase 3ని రిమూవ్ చేస్తే దేన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి mRNA, సెకండ్ ఆప్షన్ tRNA, థర్డ్ ఆప్షన్ rRNA అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ hnRNA. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ tRNA. tRNAని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, సింథసిస్ ఆఫ్ tRNAని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ DNA. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఒకటి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ యొక్క పార్ట్ కాదు అంటున్నారు. అదేంటో మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఆప్షన్ ఏ ప్రమోటర్, ఆప్షన్ బి స్ట్రక్చరల్ జీన్, ఆప్షన్ సి ద ఇండ్యూసర్ అండ్ ఆప్షన్ డి టర్మినేటర్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇండ్యూసర్. ఇండ్యూసర్ అనేది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ యూనిట్ యొక్క పార్ట్ కాదు. ద ఎంజైమ్ దాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ DNA polymerase 1, ఆప్షన్ బి DNA polymerase 3, ఆప్షన్ సి RNA polymerase, ఆప్షన్ డి DNA polymerase 2. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి RNA polymerase. RNA polymerase అనేది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది, ఎంజైమ్ కింద యూస్ అవుతుంది.
During transcription, the site of DNA molecule at which the RNA polymerase bind is called transcription time లో ఆర్ఎన్ఏ పొలిమరైజ్ అనేది వెళ్ళి ఏ పార్ట్కి బైండ్ అవుతుంది, ఎక్కడ బైండ్ అవుతుంది అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ ప్రమోటర్ అండ్ ఆప్షన్ బి రెగ్యులేటర్, ఆప్షన్ సి రిసెప్టర్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఎన్హాన్సర్. సో ప్రమోటర్ is the correct answer. Option A is the correct answer. Which one of the following cannot act as inducer? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది ఇండ్యూసర్ కింద యాక్ట్ చెయ్యలేవు అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ గ్లూకోజ్, ఆప్షన్ బి లాక్టోజ్ అండ్ ఆప్షన్ సి గెలక్టోజ్ అండ్ ఆప్షన్ డి వచ్చేసరికి బోత్ ఏ అండ్ సి. బోత్ ఏ అండ్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గ్లూకోజ్ అండ్ గెలక్టోజ్ రెండు కూడా ఇండ్యూసర్స్ కింద యాక్ట్ చెయ్యవు. ఓన్లీ లాక్టోజ్ అనేది మాత్రమే మనకి ఇండ్యూసర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ద రిసెంబ్లెన్స్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ టు ఇట్స్ పేరెంట్ is known as option A variation, option B heredity, option C resemblance, option D inheritance. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆఫ్ స్ప్రింగ్లో పేరెంట్ యొక్క లక్షణాలు అనేవి ఉంటాయి. సో ఇది ఎలా పాసిబుల్ అని అంటున్నారు. సో దాన్ని మనం ఏంటి అంటే హెరిడిటీ అంటాము. హెరిడిటీ అంటే ఏంటి అంటే మీ పేరెంట్స్ లేకుంటే మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ యొక్క లక్షణాలు అనేవి మీకు వస్తాయి. దేని ద్వారా అంటే హెరిడిటీ ద్వారా, దట్ మీన్స్ జీన్స్ ద్వారా. సో మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జీన్స్ అనేవి మీ ఫాదర్కి ఉంటాయి ఖచ్చితంగా, వాళ్ళ జీన్స్ అనేవి మీకు కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. సో దీన్నే హెరిడిటీ అని అంటాం. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం చాలాసార్లు వింటుంటాం, నువ్వు అచ్చం మీ నాన్నమ్మలా ఉంటావు, మీ తాతగారిలా ఉంటావు అలా అని. సో మీరు కనుక వినుంటే మీరు ఎవరిలా ఉంటారు అనేది కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్, నేను ఆల్రెడీ ఇది పోల్లో పెట్టడం అయితే జరిగింది. సో ఇది కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆప్షన్ ఏ మార్గన్, ఆప్షన్ బి మెండల్, ఆప్షన్ సి వాట్సన్, ఆప్షన్ డి బేట్సన్. సో ఇది ఈ క్వశ్చన్ నేను పోల్లో పెట్టినప్పుడు మ్యాక్సిమం చాలామంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఆప్షన్ బి మెండల్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ జీన్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్, జీన్ అనేది ఇంకా ఏ ఫార్మ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ ఆల్టర్నేట్ టైప్, ఆప్షన్ బి రెసిసివ్ క్యారెక్టర్, ఆప్షన్ సి డామినెంట్ క్యారెక్టర్, ఆప్షన్ డి allele. సో జీన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ allele. సో ఆప్షన్ డి allele is the correct answer. ఆప్షన్ 4 genotypic ratio is shown by the monohybrid cross. సో ఇక్కడ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ యొక్క జీనోటైపిక్ రేషియో అనేది అడుగుతున్నారు. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు 1:1 రేషియో అండ్ 3:1 రేషియో, 2:1:1 రేషియో అండ్ ది 9:3:3:1 రేషియో. సో మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ 1:2:1 రేషియో. రిగార్డింగ్ ద సెగ్రిగేషన్ ద ట్రూ వన్ ఈజ్. సో సెగ్రిగేషన్ టైంలో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ ద లా ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ జీన్స్. అండ్ second option alleles separate during the gametogenesis. And third option segregation of fracture is due to the segregation of chromosomes during meiosis. And the fourth option is all the above. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద అబోవ్. సో ఇచ్చిన 3 స్టేట్మెంట్స్ కూడా లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ప్రకారం చూస్తే 3 కూడా కరెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ అన్ ఇండివిజువల్ ద హోమోజైగోసిటీ అండ్ హెటరోజైగోసిటీ క్యాన్ బి డిటర్మైన్డ్ బై. సో హోమోజైగోసిటీ అండ్ అలానే హెటరోజైగోసిటీ అనేవి ఒక ఇండివిజువల్లో మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ బ్యాక్ క్రాస్, సెకండ్ ఆప్షన్ సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ టెస్ట్ క్రాస్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ ద అబోవ్. ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ సి టెస్ట్ క్రాస్. టెస్ట్ క్రాస్ ద్వారా మనం ఒక ఇండివిజువల్లో హోమోజైగోసిటీ అండ్ అలాగే హెటరోజైగోసిటీ అనేది డిటర్మైన్ చేయగలుగుతాము. అండ్ నెక్స్ట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు ది మెండల్స్ లా ఈజ్
మెండల్ లా యొక్క ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటున్నారు. అండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్, సెకండ్ ఆప్షన్ లింకేజ్, థర్డ్ ఆప్షన్ డామినెన్స్ అండ్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే లింకేజ్. లింకేజ్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు ది మెండల్ లా. అండ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ద Mendel used pea plant. It is pea plant, so print mistake. Pea plant in his experiments because ఎందుకు పీ ప్లాంట్నే ఎంచుకున్నారో అని అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ ఏ దే were cheap, they had contrasting characters, and option C they were available easy, and option D all the above. So option B is correct answer. They had contrasting characters. And the next question, which one of the following produced the phenotypic effect of mutation? Option A mutant, and option B gene, and option C recon, and option D nucleic acid. Option A mutant is the correct answer. And next question, Mendel's findings were discovered by option A Corins, and option B De Vries, and option C Skermark, and option D all. So correct option is all. అండ్ అలీల్స్ గురించి అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఏంటి కరెక్ట్ అనేది మనం చెప్పాలి. ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ జీన్స్. సో ఇందాకడే మనం డిస్కస్ చేసాము. సో జీన్స్ అనేవి ఆల్టర్నేట్ ఫామ్లో ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనేది సేమ్ క్వశ్చన్, దాన్ని తిప్పి అలానే ఇచ్చారు. సో అలీల్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్. సో ఇదైతే కరెక్ట్. అండ్ అలాగే లింక్డ్ జీన్స్, సో ఇది రాంగ్. క్రోమోసోమ్స్ దాట్ హ్యావ్ క్రాస్ ఓవర్, సో ఇది కూడా రాంగ్. అండ్ ఆప్షన్ డి హోమోలాగస్ chromosomes. So the first option alternate form of genes is the correct answer. Option A is the correct answer. And the 12th question, the activity of one gene is suppressed by the activity of non-allelic gene. This process is known as, so first option వచ్చేసరికి pseudodominance, and second option hypostasis, and the third option epistasis, and ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్. సో ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ సి ఎపిస్టాటిస్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ సైక్లోఫైబ్రోసిస్ అనేది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో. ఆప్షన్ ఏ సెక్స్ లింక్డ్ రెసెసివ్ డిసార్డర్, అండ్ ఆప్షన్ బి ఆటోసోమల్ డామినెంట్ డిసార్డర్, అండ్ ఆప్షన్ సి ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ డిసార్డర్, అండ్ ఆప్షన్ డి సెక్స్ లింక్డ్ డామినెంట్ డిసార్డర్. సో కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్లో సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది ఆటోసోమల్ రెసెసివ్ డిసార్డర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 9:7 రేషియో ఇన్ ది F2 జనరేషన్ ఇండికేట్స్. సో F2 జనరేషన్లో 9:7 రేషియో అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అని అంటున్నారు. సో ద ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ incomplete dominance, and option B codominance, option C epistatic complementary interaction. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండ్ అలాగే 9:7 రేషియో అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఎపిస్టాటిస్, దట్ మీన్స్ ఆప్షన్ సిని ఇండికేట్ చేస్తుంది. ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిథల్ మ్యూటేషన్ ఇన్ ది పాపులేషన్ డ్యూ టు option A positive selection, option B negative selection, option C frequency dependent selection, option D mutation selection balance. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి మ్యూటేషన్ సెలెక్షన్ బ్యాలెన్స్. అండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ది హ్యూమన్ బ్లడ్ గ్రూప్ ABO విత్ అలీల్స్ IA, IB, I can occur phenotypes. Option A 2, option B 3, option C 4, option 4 1. ఎన్ని ఫీనోటైప్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అంటున్నారు. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ C 4. అండ్ నెక్స్ట్, all the possible combination of the male and female gametes can be calculated by using Betenson square, Mendel square, Punnett square, and Mendel's క్యూబ్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనం మేల్ అండ్ ఫీమేల్
ఈ యొక్క పాసిబుల్ కాంబినేషన్స్ని దేన్ని యూజ్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే పున్నెట్ స్క్వేర్ని యూజ్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ is heterozygous, homozygous, codominant gene and allelomorphs. సో పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఎలిలోమార్ఫ్స్ అని అంటాము. సో ఆప్షన్ డి ఎలిలోమార్ఫ్స్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క అవుట్కమ్ కానిది ఏంటి అని అంటున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి 3 tall and 1 short plant, 24 tall and 8 short plants, and 8 tall 0 short plants, 4 tall and 1 medium height plant. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది నాట్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్? ఆప్షన్ 4 tall plants and 1 medium height plant అనేది నాట్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. The part of genetic material DNA that provides the information for one protein is option A nucleus, option B chromosomes, option C trait, option D gene. So మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ డి జీన్ is the correct answer. Which one of the following is not controlled by genes? సో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది జీన్ ద్వారా కంట్రోల్ అవ్వదు అని అంటున్నారు. సో వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఓన్లీ 1 వెయిట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వదు అని అంటున్నారు. అండ్ ఓన్లీ 2 అండ్ బోత్ 1 and 2, సమ్టైమ్స్ 1 అండ్ సమ్టైమ్స్ 2. సో మన కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే బి ఓన్లీ 2. దట్ మీన్స్ హైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అనేది కంట్రోల్ కాలేదు అంట. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దాట్ ద మేల్ progeny will be a boy? ఆప్షన్ ఏ 50%, ఆప్షన్ బి 56, ఆప్షన్ సి 47.43 and option D it varies. So option A 50% is the correct answer. And next and last question, who have a perfect pair of 6 chromosomes? Option A girls, option B boys only, option C both girls and boys, option D it depends on many other factors. So option A girls only ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. గర్ల్స్లో పర్ఫెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ 6 క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయంట. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇవ్వాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్. సో మేబీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరైతే సాల్వ్ చేయగలిగారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పటి వరకు మీరు కనుక మన ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఫర్దర్ వీడియోస్. అండ్ అలానే యూపీజీసెట్ గురించి కూడా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. దట్ మీన్స్ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ నుండి అడ్మిషన్ వరకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఇలానే ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి. లాస్ట్ వీడియో సెల్ బయాలజీకి అయితే నాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో థ్యాంక్స్ అలాట్. సో మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. సో థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో.